Hi curious people, Maudy Ayunda here. Selamat datang di my book list again, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku yang aku baca. Dari semua isinya, aku hanya akan sharing 3 insights yang personally menarik buat aku. Hari ini kita akan membedah buku Atomic Habits by James Clear. Yuk ngomongin authornya. James Clear sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habits dan decision making. Awalnya James dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 pelanggan hanya dalam 2 tahun. Sampai hari ini karyanya sering muncul di The New York Times, Forbes, and Business Insight. Hi curious people, Maudy Ayunda here. Welcome to my book list again, where I share interesting lattices of the books I've read from all of their contents. Today we will decide the book Atomic Habits by James Clear. Let's talk about the author. James Clear has spent years researching habits and decision making. James was first known through a newsletter, which grew to 100,000 subscribers in just 2 years. To this day, his work frequently appears in the New York Times, Forbes, and Business Insider. Insight pertama, lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan systems adalah dua hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear mengingatkan kita. The first insight, forget about the goals. Try to build a system. This insight emphasizes that goals and system are two different things. Goals is result to be achieved, but the system is a process that leads to those results. Untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Pikirin deh teman-teman, yang menang nih, yang kalah, dua-duanya tuh punya tujuan yang sama. Misalnya pemain Olympic Games deh, pengen menang medali emas. James Clear remind us to focus on building system that can bring us closer to the goals. We want to think about friends who win, those who lose but have the same goal. For example, Olympic Games players want to win a gold medal. Setiap orang pasti ingin sukses, tapi punya tujuan aja nggak cukup. Sistem loh yang bisa membantu mencapai hasil yang kita inginkan. Banyak banget orang fokus pada hal yang salah. Fokusnya malah pada tujuan terus, bukan proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Padahal nih, tujuan itu kan tentang jangka panjang ya. So we have to focus on the systems and on those small habits yang kita lakukan setiap hari. Everyone wants to be successful, but having a goal is not enough. There are not enough systems that can help achieve the result we want. A lot of people focus on the wrong things. The focus is instead on the goal, not the process needed to get to that point. Even though the goal is about the long term, so we have to focus on the system and on the small habit that we do every day. Insight kedua, cara-cara jitu membangun kebiasaan. My favorite part. Menurut bukunya, ada 4 cara jitu untuk dapat bisa membangun kebiasaan. These are so powerful. I love them so much. Yang pertama, make it obvious. Buat jelas banget. Setiap action itu kan ada rangsangan tertentu ya. Misalnya, kamu mau punya kebiasaan main gitar. Kalau kamu simpan itu gitar di lemari, pasti nggak akan pernah deh kamu latihan. Tapi kalau kamu taruh gitarnya di tempat yang gampang kelihatan, kayak di tengah ruangan contohnya, pasti kamu akan lebih diingatkan untuk latihan. The second insight is
surefire ways to build habit. My favorite part, according to the book, uh, there are four surefire ways to be able to build habits. This is so powerful, and I love them so much. The first one, make make it obvious, make it very clear. Every action there is a certain stimulus. For example, if you want to have a habit of playing the guitar, if you keep the guitar in the cupboard, you will never practice it. But if you put the guitar in a place that is easy to see, like in the middle of the room, for example, you will be reminded more to exercise more often. Kalau kamu misalnya nih pengen berolahraga lebih banyak, coba deh siapin baju olahraga, sepatu cats dari malam sebelumnya. Jadi begitu melek tuh langsung kelihatan. Sama pentingnya, jangan cuma bilang ke diri sendiri, ah mau sering olahraga ah. Langsung kita buka kalender buat rencana, buat komitmen. Hari Senin, Rabu, dan Jumat saya akan jalan ke gym dari kantor. Terus kamu siapkan deh tas gym segalanya supaya kelihatan dan kamu selalu ingat. So, if for example, you want to exercise more, try to prepare sports clothes, sneakers from the night before. So once you're literate, it looks just as important. Don't just tell yourself, you want to exercise more often. Let's open the calendar immediately to plan for commitments. Monday, Wednesday, and Friday, I will walk to the gym from work. Then you prepare a gym bag, everything so that you can see it and you will always remember it. Lalu, make it attractive. Buat hal tersebut menarik. Biasanya nih, semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan mengadopsikannya sebagai kebiasaan. Setiap kita melakukan sesuatu yang mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, otak kita tuh melepaskan hormon yang disebut dopamin, membuat kita merasa happy. Ini bisa kita gunakan untuk membangun habit. And then make it attractive to make it interesting. Usually, the more attractive something is, the more likely we will adopt it as a habit. Every time we do something that anticipates something pleasing, our brain releases a hormone called dopamine. So it makes us feel happy. We can use this to build a habit. Salah satu caranya adalah temptation bundling. Jadi kita gabung godaan, di mana kamu menggabung tindakan yang kamu suka dengan tindakan yang harus kamu lakukan tapi Anda kamu suka gitu. Jadi misalnya kamu mau punya habit lari di treadmill, kamu bisa incentivize yourself dengan cara mendownload acara favorit kamu untuk ditonton saat lari di treadmill. Atau kamu bilang ke diri kamu sendiri, abis lari di treadmill, I'm gonna watch Netflix. One way is temptation bundling. So we combine temptation where you combine action that you like with action that you have to do. But you don't like it. So for example, if you want to have a habit of running on a treadmill, you can incentivize yourself by how to download your favorite shows to watch while running on the treadmill. Or you say to yourself, after running on the treadmill, I'm gonna watch Netflix. Terus, make it easy, dibuat mudah teman-teman. Sebagai manusia, kita itu kan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah ya. Semakin banyak energi yang terkuras, nah, ada tips and trick untuk membuat kebiasaan yang sulit jadi lebih mudah. Misal, Next, make it easy
made easy friend as humans. We are motivated to do something easy. So the more energy that is drained, the more lazy we usually are. Well, there are tips and tricks to make difficult habit easier. Misalnya, kamu mau berhenti nonton TV pas pulang kerja. Coba deh cabut kabel televisi atau cabut baterai remote-nya. Pasti jadi mager untuk nyalain TV dan kamu bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan hal lain yang lebih produktif. For example, if you want to stop watching TV when you get home from work, try unplugging the television cable or removing the battery. The remote will become lazy to turn on the television and you can use that time to do something more productive. Cara lain untuk membuat kebiasaan jadi lebih mudah adalah dengan mengubah mindset kamu. Misalnya, awalnya mindsetnya mau belajar buat ujian, ganti mindsetnya untuk membuka buku catatan. Atau daripada bilang mau yoga 30 menit, cukup aja I am going to roll out my yoga mat. Dengan begitu kebiasaan jadi lebih mudah dibentuk. Yang terakhir, Another way to make habit easier is to change your mindset. For example, initially the mindset is that you want to study for an exam. Change your mindset to open a notebook, or instead of saying, you want a yoga 30 minutes, to say I'm gonna rolling my yoga mat. That way habits become easier to form. terakhir kita harus make it satisfying. Kita harus buat lebih memuaskan lagi untuk bisa build kebiasaan jangka panjang. Misalnya nih, ada produsen pasta Inggris yang melihat demand mereka itu naik ketika mereka menambahkan mint ke dalam produk mereka. Nah, si rasa segar mint ini memuaskan sekali dan membuat orang-orang tuh lebih menikmati the action of eating. The last one, we have to make it satisfying. We have to make it more satisfying to able to build long-term habits. For example, there are toothpaste manufacturers who see their demand rise when they add mint to their product. Now, this fresh mint taste is very satisfying and makes people enjoy the action more of brushing teeth. Nah, ada satu contoh lagi tentang pasangan yang ingin menghilangkan kebiasaan makan di luar supaya lebih hemat nih. Mereka membuat rekening berjudul liburan ke Eropa. Dan setiap kali mereka berhasil menghindari makan di luar, mereka transfer uang yang tadinya akan keluar ya untuk makan ke rekening tersebut. Nah, melihat uang masuk ke rekening tersebut itu menciptakan kepuasan itu yang akhirnya mendorong mereka untuk mempertahankan kebiasaan. Now there is one more example of a couple who wants to get rid of the habit of eating out, so they are more efficient. They create an account called a vacation to Europe, and every time they manage to avoid eating out, they transfer the money that was going to go out to eat into the account. Now, seeing the money coming into the account creates that satisfaction, which ultimately encourages them to maintain the habit. Insight ketiga, ini ada rahasia untuk melacak kebiasaan. Membuang kebiasaan buruk atau menerapkan kebiasaan baik itu kan sulit ya. Apalagi kalau kita nggak bisa langsung melihat hasil yang jelas. Mungkin di tengah jalan kita pasti akan nyerah. Karena itu penting untuk membangun rasa kepuasan tadi lewat cara lain. Kayak menggunakan bukti visual atau menerapkan pelacakan habits di mana kita bisa mengukur nih kemajuan kita. This third insight is the secret to tracking habits. Getting rid of
bad habits or adopting good habits is difficult, especially if we can't immediately see clear result. Maybe halfway we will uh, definitely give up because it's important to build a sense of satisfaction through other means such as using visual evidence or implementing habits tracking uh, where we can measure our progress. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah mencoret kalender atau buku harian. Jadi setiap berhasil nih melakukan kebiasaan tersebut, kita langsung cek. Nah, dengan tracking itu kita bisa melihat kemajuan kita, dan itu tuh menjadi proses yang asik dan seru. Jadi ujung-ujungnya kalau kamu udah ngelakuin hal itu, kamu pasti juga merasakan antisipasi. Aduh, nggak sabar nih untuk mencoret buku harian kamu. One of the simple techniques is to cross out the calendar or diary. So every time we succeed in doing this habit, we immediately check, and now with tracking we can see our progress, and it becomes a fun and exciting process. So in the end, if you've done that, you will definitely feel the anticipation. And I can't wait to cross out your diary. Selain itu, kita juga bisa milih accountability buddy atau membuat semacam kontrak perjanjian sama teman. Nah, kalau orang kan biasanya pengen menghindari sesuatu yang sakit atau mahal ya, ini manusiawi banget nih. Nah, kita bisa membangun situasi di mana ada konsekuensi buruk kalau kita melewatkan kebiasaan tertentu. Beside that, we can also choose an accountability buddy or make some kind of contract agreement with a friend. Well, if people usually want to avoid something that is sick or expensive, this is very humanity. So we can build a situation where there are bad consequences if we skip certain habits. Ada contoh menarik banget di bukunya. Di bukunya ada seorang pengusaha yang meminta istri dan pelatih pribadi tanda tangan di kontrak yang memaksa dia untuk berkomitmen supaya turun berat badannya. Jadi si pengusaha ini memilih habit seperti melacak asupan makanannya, terus menimbang dirinya setiap minggu. Terus dia pikir ada hukuman kalau misalnya dia gagal melakukan hal-hal ini. There is a very interesting example in his book. In his book, there is a businessman who asks his wife and personal trainer to sign a contract that forced him to commit to losing weight. So this entrepreneur chose a habit like tracking his food intake and weighing himself every week, and then he makes penalties if, for example, he fails to do these things. Misalnya kalau dia gagal melacak makanannya, dia harus membayar pelatihnya $100. Kalau gagal menimbang, dia harus membayar istrinya $500. Kontrak ini berhasil banget. Bukan hanya karena pengusahanya nggak mau kehilangan uang, tapi juga nggak mau mengecewakan pelatih dan istrinya. Biasanya kalau kita tahu nih, wah ada yang perhatiin, ini bisa menjadi motivasi yang cukup besar untuk menjaga konsistensi. For example, if he fails to track his food, he has to pay his trainer $100. If he fails to weigh, he has to pay his wife $500. Contract, it worked really well, not only because the entrepreneur didn't want to lose money, but also didn't want to disappoint the coach and his wife. Usually if we know, wow,
is watching this can be a big enough motivation to maintain consistency. And now, so what? Here are my reflections and final thoughts. Menurut aku, buku ini tuh menarik banget dan actionable. Itu penting. Banyak insights dan tips yang benar-benar practical yang bisa kita aplikasi. Dan kita langsung kebayang gitu, what can we do? Tapi dari pengalaman aku sendiri, tetap harus ada kurasi personal juga sih yang kita lakuin. Karena harus kita customize dengan kecenderungan kita dan personality kita sendiri. And now, so what your my reflection and final thoughts. In my opinion, this book is very interesting and actionable. Actionable is important. There are a lot of really tactical insight and tips that we can take, and we immediately imagine that what can we do? What can we do? However, from my own experience, there should still be a personal creation of what we do, because we have to be customized with our inclinations and our own personality.